Hi guys, welcome back to My Repollo. Today we have a special guest, my mom. You guys, she's really camera shy. No es tímida para nada en persona. My mom's name is Amparo. This is Amparo. But today she's gonna help me make pozole. I'm gonna follow my mom's recipe. ¿Qué años empezaste a hacer tu pozole? Cuando tenía 8 años. Can't relate. The last time I did the tamales mukbang, y'all told me like you guys need to film together. But we're gonna make some pozole today and I'm so excited. So let's get started. So if you guys don't know Spanish, I'm gonna translate for y'all. Like I'm gonna just put it somewhere here. So ¿qué vamos a? Ok, ponle esta mitad de cebolla. No, ¿qué se necesita exactamente? Cebolla, ajo. ¿Dónde está el ajo? Esto se llama ajo. Esto. No, yo sé que es ajo, pero ok. Una mitad de cebolla. Un ajo. Ok, las hojitas de laurel que están en el vaso. Oh yeah, we have two. No sabía que la tenías abierta, ¿verdad? This serves 20 people, but Regulares, pero no comemos como regulares. Yeah, we don't eat like regulars, y'all. Una familia normal, según Una más lata. una. Okay. Sí. ¿Y qué más vamos a hacer? Le vamos a poner laurel. We're gonna put 5 of, I don't know how to even say any of these in English. 1, 2, 3, 4. ¿Así? Sí. I'm gonna try to put everything in the description box because I know I'm not gonna. Ay, Dios mío. I know I'm not gonna remember. ¿Y esto qué es? Eso es pimienta, clavo, orégano y ajo para moler el chile que le vamos a echar al pozole. Okay, so this is gonna be used after. Ahorita le vas a poner la sal. Es consomé. Así. If this comes out bad, I'm gonna cry. This is my first cooking video ever, so I'm a disaster. We have pork in here boiling, so we're just adding the ingredients as we go. And right now, she's going to moler the chile. So we're putting some ajos in this. So we're just gonna pour this in here. I'm actually gonna open this. Vas a tener que agarrar una coladera. I feel like people are gonna give me shit for having my hair done. Deberíamos tenerlo agarrado, pero como no estamos en un restaurante. So have you heard that song like? Well, that's where that one green stuff is from. This sucks. Alright, she's a housewife. Oh, I keep forgetting this is full. We're gonna drain the corn. ¿Y lo tiro adentro? Sí, despacito porque te puedes quemar. Bajo, bajo, bajo. Oh my god. Oh my god, I swear I'm not acting stupid. I don't know how that happened. Más acuérdate, ya. Apágalo ya. ¿Qué era tu primera como? Porque cociné la primera vez. Ajá, ¿qué fue lo que Lo que cocinaste? recuerdo que cuando empecé a cocinar, lo que recuerdo era molde. Oh my god. A ver, trátame. Oh my god. Vamos a sacar un poquito caldo aquí para que hierva bien. It's gonna take about 30 minutes for this to cook, and then that's when we make the salsa and pour it in. Holy crap, I didn't know it was that easy to make pozole. Y luego mientras que se cocina, vas a hacer como el repollo, la Okay. cebolla, los Okay. limones. Déjame decirte cómo la vas a cortar la cebolla. Vas a agarrar así. Así. Ajá. No te vas a cortar un dedo. Me estás enseñando, pero ni estoy haciendo nada. Okay, what I should have done for the beginning, I'm gonna put a mandil on. I actually got this mandil in TJ. I think we were at Tacos and Frank or something. Which, by the way, y'all need to try their tacos because they're pretty freaking bomb. And there was this lady passing by and she had like the cutest mandiles ever. This is so cute. This is like my first time actually using it. Isn't that terrible? My first time using a mandil because I never cook. I'm crying at my mom's mandil. It says, happiness is only a cupcake away. Queen. ¿De quién será ese mandil? No sé. What the hell? Oh, said Amara le dijo A lo primero. mejor de Karina. Queen. Now we're ready to cook. I love how I'm like a giant next to my mom.
¿Cuánto de alto mides? 5'1". I'm actually 5'5" or 5'6". I actually don't know. I feel like I'm never gonna stop growing. The last time I checked, I was 5'5", but then Karina was like, no, we're 5'6". I'm like, I don't know what my height is. I guess I'm like tall, average. I have no idea. Let me know your guys' height in the comments down below. Okay, we're gonna turn the fan on. I was chopping up my onions, which I already feel like I already cut it wrong. Some of these are big. So we're missing the most important step, and that's the chiles. So she boiled them for like 15 minutes, and now she basically is just draining them. Esta hoja la vamos a poner cuando ya esté hervido. Okay. Este es chile guajillo y este es chile pulla. For now, we're going to do the onions and the repollo. I'm still chopping up my onions. It's been about half an hour, and I feel like I go somewhere and I can't focus. I feel like when we were little, we used to help her make tamales. We would only help her put the masa like on the hoja, but it was never legit like making everything. Okay, now we're gonna cut the repollo. This is not enough onion. Oh, vamos a cortar este también, ¿verdad? Primero quitas estas partes. Que es algo que existe que no sabes hacer. Casi la mayoría de comida mexicana se hace. Ay, ¿por qué se está despegando? Así va a ser más difícil de que la cortes, mira. So what she's doing is basically chopping it and leaving a little bit of space that does not get cut so everything could stay together. And I saw her do that, but I was like, I'm doing my own thing and it did not work out. Como esta ya la cortaste así, todo así como está desordenado, empieza a ser más así. A ver, Mayra, también aquí te deben enseñar a hacer. ¿Qué? Oh, y esto también tú sabes que tienes que probar, ¿verdad? Y luego ya le pones lo que falta. A ver, tú prueba y tú vas a saber qué le falta. La salsa lo va a hacer más salado, ¿verdad? No, ya tiene que tener esa cucharita. I don't know, I feel like I love really salty food. Like I want it to be like burning my tongue. Vamos a poner más. The pork looks like it's kind of almost ready. I want to learn how to make the salsa because that's where I think I would struggle the most. I think it's just the little extra stuff, like things like this or, you know, things like that. I don't know the names of. I feel like that's what I would struggle with. And just even her saying it, I'm like, wait, what? So it looks like it's almost ready. I'm just going to close it up a little more. And I'm going to continue with the repollo. ¿Tú a los 8 años estabas haciendo esto? ¿Por qué? Como a mí nunca me gustaba que me pusieran a cocinar tan chiquita, por eso nunca les enseñé a hacer tan chiquitas. Creo que por ser una mejor madre fui una mala madre, pues no las enseñé. Cuando yo estaba chiquita, yo tenía ganas de ir a jugar y no podía jugar porque tenía que cocinar, tenía que lavar los trastes, tenía que hacer tortillas. Limes are chopped up. We got the onions as well. Breaks. Esta no se lava antes, esta se lava después. Primero se pica y después se lava. Pienso que para hacerte tus primeras veces lo haces bien. Oh, wow. ¿Sabes? Cuando me casé, como tu abuelita, la mamá de tu papá, no sabía como si yo sabía cocinar bien. Y una vez recuerdo bien así que le preguntó a tu papá, le dijo, oye, mijo, ¿y si te gusta como te cocina Amparo? Y tu papá, ya ves cómo es tu papá, ¿verdad? Me sentí bien por lo que dijo y me sentí también mal por tu abuelita, porque dijo, mamá, sí, me gusta mucho, cocina mejor que usted. Dijo, me alegra que te guste lo que te cocina, porque ella te va a cocinar toda la vida. No, Sí. bueno, ahorita estaba temblando. Mucha gente cocina, la mayoría de gente latina cocina, pero no toda la gente puede decir, me queda buena la comida, ¿verdad? Period. And your mom just She's like, good you luck. got the rest. You have to put water in the repollo because it does go bad if you don't. So there is a little bit of water in here. All right, you guys, we're gonna be back once this is ready, and then we'll show you guys how to make the salsa. Okay, guys, we are gonna taste the meat with a little bit of corn. Look at that. I think it's good. So we're gonna actually now do the salsa. So far, it's tasting pretty freaking good. Wow. Okay, esto tiene Orégano, pimienta, clavo y ajo. Okay. We're gonna grab that caldo that we took out and pour it in here. We're gonna get the consommé, pour it in there.
taking off like the first layer of fat, so it won't be too greasy. Okay, we're gonna take out the garlic and the onion. It's going down. You want to make sure you use one of these. Vamos a echar caldo de ahí. So you can't just dump it in because of the seeds. You have to use this. No lo vayas a soltar porque you just gotta tap it. Damn. Yeah. Oh my god. Looks like we have pozole made. Holy crap. ¿Y ya? Vamos a sacar aquí un poquito. ¿Cuánto? Ya, aguantamos 5 minutos nada más. I'm just gonna go ahead and taste it right now. Okay guys, it looks like we're about done. I think it's ready. We have it on low heat right now. Oh my god, this looks so legit. I can't believe I did it. ¿Quieres pozole? You want to try my pozole, Jasmine? No. I'm just kidding. ¿Sí? Pero tú lo hiciste, no yo. No, tú lo hiciste, estás aprendiendo, pero sí te quedó bueno. Oh my god. Oh my god, cry. Wow. Está bueno. That's good. Yay! Alright, you guys, it looks like we have our pozole done. I'm shook. Oh my god, it's the first time that my mom was in a video. I hope you guys enjoyed it. If you guys want to see her more often, please let me know in the comments down below. I think I want to cook more videos with her. Gracias por vernos, ojalá les haya gustado. Vamos a seguir haciendo videos de comida. Voy a enseñar a Mayra a hacer mole, tamales, bueno, pozole ya se enseñó. Albóndigas, muchas comidas mexicanas, birria. Yeah, it's gonna be shit show. We hope that you guys enjoyed this video. Thank you so much, you guys, for watching. I cannot believe I made this. Try it out. If you guys actually try out the recipe, I'm sorry that we didn't really tell you guys exactly how much to put, but that's just the reality of it when making stuff like this. But I'm gonna have it linked down below for y'all, like the little things I should put in there. But we hope you guys enjoyed this video. Thank you for watching, and I'll see you guys tomorrow. Bye.